חבל שלא עשינו את זה מלכתחילה, כי כבר אמרנו הרבה דברים חשובים מאוד. Jeff, do you have anything you want to ask? Yes, absolutely. Thank you very much. Guys, thank you for giving us your time, first and foremost. Do you want me to go slowly and keep translating, Chaim, or? 1 second, I think we have Rabbi Gazinski with us. Perfect. What an honor and a privilege. We have the great Rabbi Gazinski with us, who is one of the great Jewish leaders and one of the great spiritual leaders in the United States and in our area. Really an honor and a privilege to have Rabbi. I'm Ben Pesach. I just want to comment. We don't give eulogies during lifetime. So let's move on. חס וחלילה, עד 120. In fact, we should live the Mashiach should bring us the final redemption already, and we should live forever. We should have an end to death, Bezrat Hashem. Amen. Rabbi Gazinski, I know that you have limited time. You're very busy. Is there something you'd like to say? Would you like to? So I'm going to read something from the Hayom Yom of today. Hayom Yom is a book that the Rebbe wrote 1943, before even he became Rebbe. And it's a lesson for us in life, in each one's life. I can speak Hebrew. I know some people are from Israel. Yeah. I see. Speak Hebrew. Yeah. Well, I think we need but we want to send this to Joey, right? So and we want also Bob to learn Hebrew, right? Absolutely. I'll read it in Hebrew and explain also in English, okay? Great. So the Rebbe writes today that Admor HaZaken, Ma'aneh Rabbeinu HaZaken לאברך עילוי מצוין ובעל כישרון מפורסם, כשנכנס ליחידות שלו הראשונה בשנת תקנ"ה בליוזנה. The Rebbe, the first Chabad Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, the Baal HaTanya v'Shulchan Aruch, responded to a very brilliant young man who walked in for his first audience with the Rebbe. And he said to him as follows, Ruchaniyut v'gashmiyut hem hafachim be'etzem mahutam. Mashu hu ma'ala begashmiyut uchisaron gadol beruchaniyut. Physical and spiritual are two opposites in their essence. Whatever it's a virtue when it comes to the physical life, it's a defect and total chisaron, which is the opposite of a virtue, you would say, which is a huge loss in a spiritual life. In Gashmiyut, when it comes to Gashmiyut, we say, Ezehu Ashir Hasamer Bechalko. Who is the wealthy man who is happy with his lot, whatever Hashem gives us. And with that, a person can reach the highest levels to serve God. If you are satisfied what Hashem gave you in a physical sense, it's the biggest virtue of life because you're a happy person. You may have a lot of money, but you'll be miserable many times because yesh lo maneh rotze 200. If you have 100, you want a 200, and so on and so on. You'll never be satisfied in life. This is nature. But a person who can change their nature and show how it is important that sameach bechelko in a physical sense is the biggest virtue, because then you'll focus on real life. Beruchaniyut, if someone is sameach bechelko, is the biggest loss of life, the biggest loss of opportunity. In spiritual life, if someone is satisfied, whatever I know, I already know, and I have nothing more to learn, that person will never grow in life. And God forbid, that will lead them to go down lower and lower. So really, what the focus and the goal of the people that are working to liyashev artzeinu hagdosha and expand and prepare the world for Mashiach
So it will be Eretz Keni, Knizi, Kadmoni, and all the lands that belongs to Am Yisrael should be part of Am Yisrael, and Eretz Yisrael should be revealed to belong to us, because sometimes we can stay in Eretz Yisrael, but in Eretz Yisrael can be the biggest galut, unfortunately, because the more Kedusha, Zelu Mazeh Asa Hashem, so the more Kedusha we have in Israel, the more the opposite is bigger galut. But how do we overcome? When it comes to Ruchaniyut, says that the Rebbe today, never be satisfied. We are not settling the land because we want more property. That's not the goal. Property we can buy in Manhattan, we can buy other places in Texas. That's not what we're looking for. The land of Israel is Kadosh, Einei Hashem Elokecha ba mireshit hashanavad achrit shana. The eyes of Hashem are on the land of Israel and the people of Israel, and that's why Ein Hashem Elokecha ba mireshit shana vad achrit shana hanogea bahem, and those the words I heard from the Rebbe, kinogea bebavat eino shel HaKadosh Baruch Hu. Whoever touches chas v'shalom any Jew, kinogea bebavat eino, is touching the inner eyes of Hashem, because every Jewish person, whether they are already in the right place or unfortunately not there yet, our position is we need to bring them closer. And l'archiv, it's not enough to say, ani et nafshi hitzalti, I saved myself and I'm satisfied and happy with that, but the goal is to bring from acher, Yosef li ben acher. What's Yosef li ben acher? Yosef Hashem li ben mi acher lasot ben. Somebody that is acher, and even as the Gemara brings up the acher, the other one, that Rabbi Meir said, Tocho lakachti v'klipato zarakti. In the inner part of each one, even the acher, Tocho lakachti. The inside is pure and holy. We have to reveal the purity and holiness within every Jewish person, and with that, Bezrat Hashem, Am Yisrael and the world will be ready for Mashiach to come right away, and the entire land of Israel will be revealed, given to us, not because we are conquering and fighting for it, but the nations of the universe will beg us, please build the Beit HaMikdash HaShlishi, because it's good for us, not only for you, it's good for the world. And that will, Bezrat Hashem, change the whole universe and give us Oseh Shalom b'mroma v'yaseh Shalom aleinu b'mirav yameinu. תמשיכו ותצליחו בעזרת השם, ובעזרת השם לאט לאט להפוך את החושך לאור. Amen, amen. Ken Yehi Ratzon, and I thank you so much, Rabbi Gazinski, for this and for everything else that you do. Thank you so much, Rabbi Gazinski. Wish you both, all of you, much, much success. Bob, looking forward to see you 8 o'clock. Okay. All the best to you. Thank you, Rabbi Jeff, you join us too. All the best. It's such a pleasure to see you, Rabbi. Thank you, Yasher Koach. Yeah, thank you. Thank you. All the best. Thank you. Jeff is Carl's son-in-law. Okay, great. Okay. Rabbi Wolf, you with us, Rabbi Wolf? I see him in the box, but not his face. No, he doesn't have the sound on. Right. I just wanted to say what a great drasha his father-in-law gave us, really inspiring drasha. Okay, אגב, בשביל הגיבורים שלנו מהארץ, הרב גזינסקי רב חשוב מאוד באזור הזה, והתמיכה שלנו זה משהו שאנחנו מאוד זקוקים לתמיכה שלו, הוא חשוב מאוד. בסדר, נמשיך. Jeff, you were about to ask a question. I'm sorry we interrupted. You were about to. Yeshli Shalot. Yes, I have a bunch of questions, and whatever time you can give me is great. Do you want to go back and forth translating so that you can tell them what I'm saying? Fine.
whatever's comfortable, whatever you're comfortable with. Yes. Sure. I just have a handful of questions. First of all, I really appreciate Alicia, Moshe Meir, and Ron's time. It's very generous of them to take the time. You know, myself and Joey Hecht, in this community, we live in an affluent community, and we want to help. We want to organize, and we want to help from very far away. Do you want to translate, or do you want me to just keep going? Okay, no, no, it's actually easier for me if you want to do it like that. Yes, if you want to do it. Yeah, let me make it easier for you. Yes. Okay. מה שג'ף אמר, שהוא וג'וי הקט גרים בקהילה עמידה, והם כן רוצים לעזור מרחוק, הם כן מבקשים לעזור. אוקיי, ג'ף? And I want to thank them for being here. It's very generous for them to be here. וגם הוא רוצה להודות לכם שאתם איתנו. אוקיי. אני מבין קצת, אבל שכחתי הרבה. So, my first big question is, do you have challenges from the Israeli government? In other words, you know, right now it's been Bennett Lapid. We are hopeful that in 4 months there's going to be an election. And we want to know what you guys think. What are you guys thinking about the election? Does it matter who's in the government, Likud? Does it matter Bennett Lapid? How does it affect you guys as the government shifts from left to right? Okay, השאלה היא מה ממשלת ישראל עושה כעת לגבי הגבעות, ואיך הבחירות ישפיעו על המצב, אם תהיה ממשלת ליכוד, או לעומת הממשלה הנוכחית של לפיד ובנט, האם זה יהיה יותר טוב, האם זה עדיף, האם זה ישפיע בכלל, איך זה ישפיע על המצב? הממשלה הנוכחית שהייתה עכשיו, הייתה הממשלה הכי גרועה שהייתה לפחות ב10 שנים האחרונות. היא הרסה בלי סוף בהתיישבות, מסעות הרס גדולים, אלימים, 4 לפנות בוקר זרקו משפחות מהבתים, הרביצו לנשים בהיריון, עצרו אותם, עיקו ילדים, השחיתו ציוד, התעללו בלי סוף. גם כמות של מסעות הרס שלא הייתה עד היום, היה גם איזשהו הכנסות, כן? אתם יכולים להזכיר הכנסות, שמשפחות שהבתים שלהם פונו, אז רצחת וים ירשת, לא מספיק שהם פונו, המדינה גם טבעה אותם על עלות הפינוי וההרס. זו הייתה ממשלה גרועה מאוד, ואיך שאני רואה את זה, כל ממשלה אחרת שתקום, אם זה יהיה ממשלה ימין במרכאות, יהיה יותר טוב. האם היא לא תהרוס? לצערי כן תהרוס, כי גם ממשלות קודמות הם הרסו, וצריך שתקום כאן ממשלה יהודית אמיתית. אבל כרגע זה לא המצב. יותר גרוע מזה אני לא רואה איך יכול לקרות, בעזרת השם שלא יהיה. כל דבר שיקרה יהיה יותר טוב, פחות גרוע. מקווים שהממשלה הבאה תהיה כמה שיותר ימנית, שלא יודע, שסמוטריץ' ובן גביר יהיו כמה שיותר חזקים, ואז אולי יצליחו לצמצם קצת את הפינויים. אנחנו בעיקר מתפללים ומקווים לטוב, ובכל מקרה שום דבר לא ייאש אותנו. חיים, אני עושה הפסקה שנייה של חצי דקה, תתרגם לו בינתיים. אין בעיה. Okay, he's leaving for a minute, but let me in the meantime translate. Elisha says that this government is the worst government they've ever had, that there were more violent destruction of hilltops than ever before, that attacks were made at 4 o'clock in the morning on women and children, and more destruction than ever from this government, that he can't see how any government, he said any government would be better than this, than what we have now, even though a future government, including the Likud government, will also create problems. There's no question there were problems under prior Likud governments as well. But he still thinks that this government is worse, and that he hopes that the influence of people like Smotrich and Ben Gvir
in the new government will reduce the attacks on the hilltop communities that take place from the government. That's his hope. Did I leave anything out, Ron? No, we said everything. Okay. Okay, let me ask another question. When I heard Moshe Meir's story, can you give us, numbers? What does it take for somebody like Moshe Meir to move his family to the Hilltop Youth? What does it take to grow the Hilltop Youth in terms of numbers? What does $5 do? What does $1,000 do? What does $100,000 do? What does it take to get to allow Moshe Meir, as an example, his family to come and go to the Hilltop Youth? Okay. חיים, תן לי Very לתרגם את זה. important question. חיים, Yeah, חיים, תן לי לתרגם את זה. go ahead, Ron. משה, מה שג'ף שואל זה, מה בעצם אתם צריכים כדי להביא משפחות כמו אתה, או יהודים כמוך, לגבוהות? מה כל סכום כסף מסוים עושה בשביל להביא יהודים כמוך לשם? משפחות יהודיות לשם, כאילו מה $5 יכולים לעשות, מה $100 יכולים לעשות, וכדומה. $100,000 וכולי, כן. מהסכומים הקטנים, לדבר ראשון לבנות להם את הבית. בית היום בגבעה לא עולה הרבה כסף. עכשיו, כדי לקדם עוד משפחות שקצת יותר רחוקות, צריך סכומים יותר גדולים, כדי לתת להם את התנאים הבסיסיים של מים, חשמל, ביוב, שירותים, כביש גישה, כדי שמשפחה תוכל לחבס בבית, משפחה תוכל להפעיל מקרר בבית. דבר כזה עולה מאות אלפי שקלים של ליצור קו חשמל חדש, כדי ליצור עוד פעם קו מים כמו שאמרתי, את הדרך, את התנאים הבסיסיים. אחרי זה משפחות גדולות תצטרכו למצוא מסגרות לילדים. כל דבר כזה זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף. וכמובן שכל כסף הכי קטן הוא מצטרף לסכום גדול, אפילו ברמה הפשוטה של לחם למשפחות שלפעמים נותנים בגבעות, כי החיים בגבעות עולים המון כסף, חוץ ממסעות הארץ שאחרי זה אתה צריך לשקם את הציוד, וזה לא רק הבית עצמו שנשבר, זה גם כל הציוד שהולך לך, שאתה לוקח לך לפעמים יותר מחודש לשקם את הציוד של הבית הספציפי שלך, שנהרס לך, שנעלם לך, כסף שנשדד ממך, או דברים כאלה. האנשים שנמצאים במקום לא תמיד יכולים לצאת לעבוד, וזה הדבר שמחזיק אותם בעצם מהפרט הכי קטן של החיי יום יום, עד למצב של הפיתוח של כל הגבעות, כולל איך שנראה בגבעה, ואיך שגינות לילדים, מדרכות אם יהיה בעתיד, אפילו אני אוסיף על מה שמשה אומר, אחד הדברים למשל שתופסים את השטח בגבעה, זה עדר צאן. עכשיו, עדר צאן, אנחנו היום יש לנו ברוך השם 130 ראש בגבעה, ואנחנו תופסים שטח של 2,200 דונם, הרוב בעזרת הצאן. כל ראש צאן, אתם יכולים לעשות את החישוב, הוא תופס כמה דונמים, כן, שזה שטח ענק, כמה דונמים. ראש צאן עולה 2,000 שקל, כן? $600-650, זה לא סכום גדול. אני אומר, אבל העדר מורכב בסוף מ100 ראש, או מיותר או מפחות, תלוי איזה גודל העדר. אז כל עזרה הכי קטנה, אני אומר, דרך העדר אפשר להמחיש, כל עזרה הכי קטנה זה לקנות עוד ראש צאן, שהוא בעצם מוסיף עוד 5 דונמים, או מה שמשה אמר, עוד קצת ביסוס בגבעה, עוד קצת תנאים. אנחנו לא מדברים פה על, צריך להסביר, זה לא תנאים של ארמונות מלכים, זה תנאים הכי בסיסיים של המשפחה, מקרר. לנו רק לפני 3 שבועות נהיה כאן מקרר בגבעה. במשך יותר משנה חיינו כאן בלי מקרר, ובשביל שמשפחות יוכלו לעבור צריך את העזרה הכי קטנה, את התשתית חשמל, את הבית, את הכביש גישה, וגם מרכיבי ביטחון למשל. אתם יכולים לספר על האירועים ביטחוניים שהיו כאן. בשביל כל הדברים האלה, גם בשביל הביסוס של המקום וגם בשביל לתפוס את השטח של הגבעה ומסביב הגבעה, זה דורש עזרה גם גדולה, אבל שמורכבת מהרבה פרטים קטנים. כל יהודי נותן קצת או הרבה, כמה שיש ביכולת שלו, וככה מצליחים. Okay, Ron, do you want to do the translating or you want me to do it first? You can do it, but first I want to ask Elisha,
ספציפית לגבי מעבר של משפחות לגבעה, יש לך כזה מחירון של הדברים שאתם צריכים, או מה שנקרא לדבר במספרים מדויקים. כן, אז כרגע, כמו שמשה אמר, כרגע אנחנו ברוך השם 2 משפחות, בגבעה יש משפחה שלישית שתכף מתכננת לעבור, ועוד כמה משפחות שמחכות שיהיו תנאים יותר טובים. צריך להסביר שזה לא סתם עוד משפחה שתעבור לגבעה. המשפחות זה הגבעה, כמות המשפחות בגבעה והפיתוח של הגבעה קובעים האם זה יהיה גבעה או יהפוך ליישוב קבע. יישוב קבע מבוסס וגדול. ולכן כל משפחה, צריך לדעת, המשפחות זה המטרה, כל משפחה אנחנו צריכים להתאבד על המשפחות. כרגע בשביל שמשפחות יוכלו לעבור, הדבר הראשון שצריך זה קו חשמל, שזה באזור 80-90 אלף שקל, אני לא יודע לתרגם את זה בדולרים. זה כרגע הסכום הראשוני שצריך. בדחיפות. חוץ מזה, יש עוד כל מיני דברים. קו מים למשל, כרגע אין לנו אפשרות בזמן הקרוב לעשות קו מים, אבל יש לנו מיכל מים בראש הגבעה, שאותו ממלאים עם טרקטור ועוקב כל פעם. הטרקטור שלנו הוא תכף שובק חיים, הוא לא סוחב, יש בו כל היום תיקונים, וזה יוצא שלפעמים נגמר לאנשים המים במקלחת, או שלאנשים אין מים לשטוף כלים, או שבאמצע שבת נגמר, וזה לא טוב, אנחנו צריכים לקנות טרקטור חדש, שזה לא חדש, כן, פחות ישן מהטרקטור שלנו, שזה באזור 50 אלף שקל או משהו כזה. זה כרגע 2 הדברים שדחופים לגבעה, בשביל שיהיה כאן, שוב, אני מדבר על תנאים בסיסיים וראשוניים, שעוד משפחות יוכלו לעבור. חוץ מזה, צריך עוד עזרה בהרבה מאוד דברים, בשביל לבנות להם בתים חדשים, בשביל לעשות כאן תשתית חשמל בתוך הגבעה, בשביל לעשות מטעים חדשים של חקלאות אחרי השמיטה, שיתפסו כאן עוד שטח, בשביל להגדיל את עדר הצאן, שיוכל לתפוס עוד שטחים. בשביל כל הדברים האלה צריך תמיכה, וכמה שיתמכו וכמה שיעזרו, בסוף זה יקבע את גודל השטח שנתפוס, והערבים לא יתפסו, כי אנחנו באמת גם במלחמה נגד הזמן, צריך להגיד, מלחמה נגד הזמן, מקום שאנחנו לא נתפוס בשנה הקרובה, הגיוני שכבר עוד שנה זה יהיה מאוחר מדי. זהו. אני רוצה להתחיל עם מה שאמרת באחרון, קודם כל, אני רוצה להתחיל עם זה, שזה מלחמה נגד הזמן, ואחר כך נתרגם את יתר הדברים. What Elisha has said, first of all, he said we're in a war against time, because the Arabs are building like crazy, and if we don't act quickly enough, God forbid, we can lose this war and lose everything. So this is a war against time. And he spoke about the fact that he and Moshe Meir spoke about the need to build, first of all, build a house. They have to build a house and have basic water and electricity and basic needs, and that and to really bring more families in, to bring a large number of families in, which is what we want to do. It costs hundreds of thousands of shekels, which becomes hundreds of thousands of dollars. Of course, the more we have, the better, because if we had millions of dollars, we'd bring tens of thousands of Jews there. If we had millions, if we had hundreds of thousands, we could bring thousands of Jews there. It depends on how much we raise. There are Jews that are willing to move there. If we have the structure, if we can build communities there, that will solve our problem. Also, one of the things that was mentioned by our Israeli guests is the fact that the difference between having 2 families on a hilltop right now and having numerous families is the difference between having a hilltop outpost versus an established settlement. If we have an established settlement, it's much more difficult to destroy. It's much more difficult for the Israeli government to do something against it, to move against it. And of course, every single family, every single time that a new family moves there, it's not just having another family there. It's way beyond that. Every new family enables the hilltop to claim much more land. Every new animal that they buy, and the animals are usually $600 to $650 per animal in their livestock. Every new animal that they buy enables them to claim more acres of land in the battle against the Arab control of the land on the ground, which is a very important battle. Of course, there have to be basic needs that have to be taken care of for the families, because we have women and children there, and we have to take care of their basic needs. And they live very simple lives, but the basics we have to give them.
if we support their agricultural needs, for instance, if we give them support for their agricultural needs, that in and of itself enables them to take much more land. So, you know, the sky's the limit. The more we have, the more we can build, and the more people we can move in there. We have the ability to move a lot of people there and to do a lot of things that will have a tremendous effect on the ground, and it depends on how much money we're able to raise. That's what that's basically. Chaim, could you ask Ishai, I think his name is, how much it cost him to build his house, and how much it costs him to maintain it in terms of basic needs? Okay, אלישע, בוב שואל כמה זה עלה לך לבנות את הבית שלך וכמה זה עולה לך לתחזק אותו. Be right back. I'll be right back. אוקיי. כן, אז בית בגבעה, שוב אני מדבר, זה בית ראשוני באמת עם תנאים יכול להיות שאנשים יכנו אותם לא ראויים למגורים, אבל זה אני יכול אולי לעשות קצת תמונות אחרי זה מהבית. בית כזה עולה באזור בין 20 ל-25 אלף שקל. זה בית ממוצע בגבעה, בית למשפחה. תחזוקה אין הרבה, אם יש הרס צריך לבנות שוב, אבל אין הרבה. חשוב להדגיש, גם בהרס, גם אם הורסים, זה לא עד סוף כל הדורות, הם הורסים פעם, פעמיים, 3, 4, 5, וזהו, מתייאשים, אנחנו חזקים, הם מוותרים בסוף, ומשלימים עם הקיום של הגבעה. אוקיי, אבל... נראה לי כבר יותר מחצי שנה לא היה הרס. יותר, נכון, אתה צודק. אבל אלישע, מציאותית, לא כולם מוכנים לגור כמו שהמשפחה שלך גרה. כן. אולי יש אנשים שרוצים בתים יותר, לא יודע, יותר יקר. אני אגלה לך בסוד, חיים. כן. הבית שלי עלה פחות מזה. דיברתי על בית של משפחה סטנדרטית בגבעות. אוקיי. בוא נגיד בין 20 ל-30 אלף אולי, בשביל שיהיה בית יותר טוב, זה בגדול המחירים. וצריך להדגיש, זה העלות של החומרים של הבנייה. את הבנייה עצמה אנשים עושים בהתנדבות, התושבים בעצמם בונים לרוב, לפעמים יש צוות בנייה שמגיע ועוזר, אבל האנשים עצמם בונים, הבנייה נעשית בהתנדבות, זה נטו החומרים מה שעולה. Okay, so Bob, we're talking about anywhere from $7,500 to $10,000 per house. Maintaining the house is not very expensive, but we also have to have more infrastructure, electric and water infrastructure, just to have the basics for families to survive there. That's one thing we have to have, and that does cost more than that. But I missed the number. Can you tell me what he said? Yes. He said that the house itself is just $7,500 to $10,000. It's a simple one-room shack, and it runs and they build it themselves. They do all their own building. So it's $7,500 to $10,000 per home for a family. Maintaining the house is not a lot of money, but they do need more basic infrastructure. They've got to have more basic infrastructure to provide, for instance, when it's very, very cold in the winter, or when they have heavy rains, or when it's very, very hot in the summer. They have to have basic infrastructure if they're going to attract more families there, and that means electric infrastructure and water, and the more we give them, the more families will be attracted to want to move there, because families do want to move there, but obviously the more attractive we make it. And when I say attractive, they're not going to live like we live. They're going to live in very primitive conditions, but we do want to give them the basics. Couldn't buy a bathroom in Great Neck for that money. Right. It's amazing. I'm sorry to interrupt. I have to get going. It's 11 o'clock. So I just wanted to say toda rabba lachem. Thank you very much to everybody. B'hatzlacha, and Chaim and Bob will be in touch. We'll talk again with Joey. I'm going to talk to Joey. We'll talk to the rabbi again. And I really look forward to trying to see what we can put together on our end. Bezrat Hashem. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Jeff. Thank you. Give our best to Joey. We will. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you. Rabbi Wolf. Hi, Chaim. I don't mean. Yeah, I'm here. I heard the whole thing. Yes. I don't mean to throw cold water, but if they're the ones obstructing the continuum of Arabian settlement there, so why aren't the Arabs fighting them more than Israel is?
Okay, good question. I think the answer is that they are, but let's pose this question to. I waited for him to go off. I No didn't want problem, no problem. יש to throw לנו cold שאלה, water while he was there. כן, יש לנו שאלה מהרב ברוך וולף, אלישע כן. או משה, אם זה באמת איום לבנייה ערבית וכל התוכנית הערבית להשתלט על יהודה ושומרון, למה הם לא נלחמים יותר נגדכם, הוא שואל. מי זה הם? ערבים. Why aren't there daily terror attacks? למה אין תקריות טרור כל יום וכולי וכולי? אז יש תקריות טרור כל יום, והערבים בהחלט נלחמים. עלו לכאן לפני כמה חודשים, הוועדה למאבק בהתנחלויות של הרשות הפלסטינית, זה גוף שהוקם כדי להיאבק בהתנחלויות. הם עולים, מתפרעים, זורקים אבנים, מנסים להרוס את הגבעה ממש בידיים, להצית, ברוך השם הצלחנו להדוף אותם, אבל כל יום כמעט ערבים מבורקה ומהכפרים מסביב מגיעים ומנסים לתקוף במראה, לפעמים גם תוקפים בפועל, מצליחים, תוקפים רועים, זורקים אבנים בצירים, מדליקים צמיגים בוערים, פעולות טרור זה דבר שקורה כל הזמן, ולא רק כאן בגבעה, זה קורה בכל הגבעות, והערבים מבינים שזה איום על המדינה הפלסטינית. היה לא מזמן פגישה כאן בבורקה של שר ברשות הפלסטינית וכל הבכירים, פגישה פנים חמורות סבר, דיברו על זה שהגבעות כאן חונקות את הכפר, מונעות את הסיכון למדינה פלסטינית עתידית, הם מאוד מאוד מודאגים מזה. ברוך השם, אנחנו מצליחים, זה מאבק יומיומי, עם הרבה מאוד אירועי טרור, אבל ברוך השם מצליחים. גם זה מה שאמרתי קודם, גם אמצעי ביטחון, כל הדברים האלה, זה גם דבר חשוב שנצליח להתמודד איתם, כי לצערנו הצבא והמשטרה לא ממש עוזרים, אבל באמת אירועי טרור זה דבר שקורה על בסיס יומיומי. השבת האחרונה היה לנו 4 כאלה, כן? זה קצת חריג, אבל חופשי יכול להיות אחד כל יום, וזה קורה הרבה מאוד, ואנחנו ברוך השם מתמודדים מול זה, והשם בעזרנו. אוקיי, רון, אתה רוצה לתרגם או אני? אתה יכול לתרגם, אבל אוקיי, תתרגם. אוקיי. אני חושב שגם כדאי להוסיף את זה שלא רק הערבים מודאגים, שגם האמריקאים מודאגים. אוקיי. The Americans are also worried about it. Yes, there's no question about that. But his question was specifically about the Arabs, so let's try to answer his question. Rabbi Wolf, there are daily terrorist attacks that take place, throwing stones, burning tires, starting fires, trying to come into the communities. These are things that are happening on a daily basis. In fact, this past Shabbat, there were 4 different incidents just on Elisha's hilltop. There were 4 different incidents that they had to contend with. So there's a continuous wave of violence from the Arabs. And in fact, the Arabs have a special committee that they created. The so-called Palestinian Authority created a special committee just to fight against the hilltops. They have a special cabinet member in their so-called cabinet who deals with this issue, who's in charge of dealing with this issue and the struggle against these settlers. So there's no question that this is a priority to them. And by the way, in negotiations, whenever there are attempts to negotiate the future of Judea and Samaria, the very first thing that the Arabs and the Americans and the Europeans and everyone else who's against us, the very first thing they demand is taking down these hilltop communities. That's their number one demand right away, and the Israeli left as well. That's the first thing they demand. So it is something that's taking place. There are incidents like this that are taking place on a continuous basis.